Good morning. Today our lecture in the medical terminology is about the digestive disorders. اضطرابات الجهاز الهضمي. Here we can see in this figure the organs of the digestive system. هونات الجهاز الهضمي. The first one هو أعضاء الجهاز الهضمي. The first one is the mouth of the oral cavity, الفم. Esophagus, المعدة. The liver, الكبد. Stomach, المعدة. Small intestine, الأمعاء الدقيقة. And large intestine, الأمعاء الغليظة. and finally the rectum, قناة المستقيم. The stomach. Origin of terms. The first one is a duodenum, which means the duodenum الاثنى عشري واضح بهذه الصورة. The duodenum. And the second one is a pylo or pylorus, which means a gatekeeper, يعني البوابة أو شيء البوابي. دائما ندخل من مكان لمكان أو organ ينتهي organ يبدي organ جديد عن طريق البوابة. And the fundus, which means the base, القاعدة. Also the term روقة or روقي mean a fault. الصور مر علينا بمحاضرات سابقة عبارة عن ريات. We can see this. The blue arrow shows us the faults. The term gast or gastro means the stomach, المعدة. Also the term jejunum, which means the jejunum, الصائم. هذه التسمية جاية من كلمة إغريقية. قدماء الإغريق كانوا يشرحون الجثث، فوجدوا بأن هذا الجزء دائما يكون خالي من الطعام، فأطلقوا عليه تسمية jejunum، تعني الصائم. Anatomic terms. Here we can see the part of the stomach. First one is the cardia and the fundus, also the body, antrum and pylorus. The antrum is the distal non-acid secreting segment of the stomach. احنا ذكرنا بمحاضرات سابقة الميجر والدستال. الميجر يكون باتجاه الميدلاين، الدستال يكون بعيد عن الميدلاين، فالانترم يكون دستال يعني بعيد non-acid secreting لا يفرز الحوامض. Part of the stomach. And the body of the stomach, which is the largest portion of the stomach, أكبر جزء من الستومك، يقع بين الفندس من الجهة العليا والأنترم من الجهة السفلى. مؤشر عليه بالقلم Cardia. A small area of the stomach near the esophageal-gastric junction. يقع قرب بين الاسوفاجو والgastric junction. Cardiac orifice is the opening at the junction of the esophagus and the stomach. يكون فتحة بين opening فتحة بين الارتباط بين الاسوفاجس والستومك. Cardiac sphincter, which is a muscle fiber about the opening of the esophagus into the stomach. هذه تتحكم، هذه عبارة عن مجموعة أو حلقة من العضلات تتحكم بغلق وفتح فتحة المعدة. وظيفتها very important. Diagnostic term. The first one is the gastric malignant neoplasm, which is carcinoma and lymphoma. السرطان والليمفوما سرطان الغدد اللمفاوية. Gastric polyps, which is a lesion that projects above the surface of the surrounding mucosa or submucosa. We can see here a lesion يكون عبارة عن انتفاخات تبرز فوق سطح الميوكوزا أو تحت الميوكوزا، تسمى بالgastric polyp. While the term gastric ulcer is a localized erosion of the gastric mucosa. منطقة تكون منسلخة من طبقة الميوكوزا المعدة، تنسلخ أو تتقشر فتظهر هذه الألسر اللي تكون so or very painful. تحدث نتيجة digestive action of gastric acid secretion. الأحماض المعدية اللي تفرز لغرض هضم الطعام في بعض الأحيان تؤدي إلى حصول gastric ulcer, which can be by using of the types of drugs or may lead to the surgery if there is becomes very severe, need to surgery maybe. The gastritis, another term which is called a gastritis, acute or chronic inflammation of the gastric mucosa. أما يكون على شكل مزمن أو حاد التهاب للgastric mucosa طاقة المعدة. Gastrocele, which means a hernia of the stomach. hernia ماذا تعني كلمة الهرنيا؟ مرت علينا
صور بأول محاضرة أذكر الفتق فيه يعني. Gastrocolitis mean inflammation of the stomach and colon، التهاب المعدة والقولون. Gastroduodenitis inflammation of نجزء gastro معدي duodenitis 12 inflammation المعدة والduodenum 12. Gastroenteritis mean inflammation of the stomach and the intestine، التهاب المعدة والأمعاء. Gastroptosis. This is an important term which means the downward displacement of the stomach. نلاحظ هنا بالصورة الأولى موقع الطبيعي للمعدة. بالصورة الثانية downward displacement هبوط موقع المعدة من المستوى الطبيعي. Also the term hiatus hernia or hiatal hernia which means protrusion of the part of the stomach. protrusion تقدم أو صعود، تأتي بمعنى صعود، لأن هذه فتحة السهم الأحمر المؤشر عليها هو الجزء الصاعد من المعدة اللي صايب الهرنيا. لماذا؟ بسبب وجود صعود للمعدة من فتحة الإسوفاجس. Why? Because the protrusion of the stomach is important, very important, because of protrusion of the stomach through the esophageal opening of the diaphragm. فتحة صيب الدايفرام يعبر من خلال الإسوفاجس ويرتبط بالمعدة. فالمعدة في بعض الأحيان نتيجة حصول الهرنيا تصعد باتجاه الأعلى. Another term which is a hypertrophic pyloric stenosis. Stenosis مر علينا أكيد معناته التضيق which may be congenital in newborn وراثي. Overgrowth of the muscle fiber which lead to diminution in the lumen of the pyloric canal lead to obstruction. هاي اليومن قناة البايلوريك canal السهم الأحمر مؤشر عليها. تلاحظون كيف بأن المصل صايرة thickness زيادة overgrowth، نمو thickness مضيقة جدا القناة، تؤدي إلى ما يسمى بhypertrophic pyloric stenosis. Surgical term anastomosis. Term anastomosis mean cross connection between adjacent channel tubes and fiber and other part of the network. هنا نلاحظ الأوردة والشرايين شلون حاصل بها عملية anastomosis التحام. Also the term gastrectomy mean removal of the stomach. أول محاضرة مر علينا term مشابه إليه يسمى hemigastrectomy، استئصال جزء من المعدة، while here a gastrectomy removal of all of the stomach. Achlorohydria mean absence of hydrochloric acid in the gastric region، غياب أو عدم وجود الهيدروكلوريك acid منطقة المعدة. The term anorexia which mean loss of appetite، تعني فقدان الشهية. This is the important term called bulimia. Bulimia is an eating disorder and mental health condition، يعني اضطرابات eating disorder عملية تناول الطعام، كذلك بالحالة النفسية mental health condition. People who have bulimia go through the period where they eat a lot of food in very short amount of time. الناس يعني يعانون من هذا المرض، يأكلون كميات كبيرة من الطعام فترة جدا قصيرة. and make themselves بعدين راح يجون يتمرض make themselves sick and take medication يأخذ علاج، أو يؤدي إلى excessive exercise تمارين، يتمرن تمارين رياضية، or combination of these، أو يقوم يأخذ العلاجات يتناول العلاجات ويسوي تمارين excessive exercise يعني زيادة في التمارين الرياضية. to try to stop themselves gain weighting ليوقف زيادة الوزن الحاصل عنده. This occur in men and women، يحدث بالرجال والنساء of any age can get bulimia but it's most common in young women، لكن دائما شائع في الشباب young women النساء الشابات and typically start in the mid to late teens وسط ونهاية فترة المراهقة. Another term which is a cyclic vomiting which means periodic vomiting، تقيؤ الحاصل. Another organ of digestive system which is small and large intestine، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. Origin of terms. The term anus which means ring or circle
على شكل حلقة wing. Also the term ilio, which means ileum, which is the third and the final part of the small intestine. لاحظ هنا صورة واضح الإليوم. While the cecum is a pouch, يعني يشبه الكيس, that form the first part of the large intestine, الجزء الأول من الأمعاء الغليظة, to connect the small intestine, يربط ال small intestine to the colon. هذه الصورة جدا مفيدة توضح لنا الترانسفيرس كولون المستعرض descending colon, colon side ascending النازل, also the cecum and the rectum قناة المستقيم كلها واضحة عن السيجمويد كولون في هذه الصورة. انتبهوا لها مهمة جدا. The term cilio mean abdomen بطني, while the term recto mean the rectum واضح أمامنا هنا قناة المستقيم. The term steto, which mean a fat دهون, while the term duodenum, which mean 12 مرعى, يعني الدودينم هنا مشتقة الدودينم من الدودينو اللي هي 12. Also the veriform معناته يشبه الشكل الدودي, shape of worm, شكل الدود. Diagnostic terms. The first one is appendicitis, inflammation of the appendix. هذا مصطلح كلش مهم يمر عليكم most common in your clinical practice, اللي هو التهاب الزائدة الدودية. Also the term congenital megacolon mean excessive enlargement of the colon. mega معناتها شيء كبير, enlargement of the colon. The diverticulitis, when we can see at the end of the term is itis mean inflammation. So the diverticulitis mean inflammation of the diverticula. diverticula شنو تكون على شكل, تحدث على شكل أكياس أو جيوب تحت بطانة الأمعاء. Why? Because of increase or excessive pressure of the gas, also the liquid and waste product. وين تحت بطانة الأمعاء واضحة هنا بهذه الصورة diverticula. Also new term which is called dysentery, which is most common in your clinical practice. يجيك patient دائما تقول عنده dysentery. dysentery شنو معناتها؟ inflammation of intestinal mucosa, بطانة الأمعاء. Frequent we can see small stool, كمية قليلة من الغائط أو الخروج, mainly تكون من blood, تحتوي على blood and mucosa. أكيد هاي الميوكوزا البطانة المنسلخة من الأمعاء تطلع مع الخروج. due to bacillus or due to bacillus, bacteria or amoeba. The term enteritis mean inflammation of the intestine. Enteritis inflammation of the whole intestine, while the dysentery inflammation of intestinal mucosa. Here this X-ray show the enteritis when all of the intestine inflamed. هنا أكيد حاقنين دايز معينة, صبغات معينة لكي تظهر بهذه الصورة. Another term which is called proctitis mean inflammation of the rectum, التهاب قناة المستقيم. And the new term which is called anal fissure or fissure of anal, which mean tear in the anal mucosa, تمزق ببطانة الانال canal, فتحة الشرج, that may become ulcerated, تصبح متقرحة وملتهبة. سكارد, تكون على شكل سكار. سكار جاي من مصطلح شلون الندبة, نفتح فلاب, when the surgeon open the flap then suture it ويرجع يخيط ثن, من نشيل الخيط نلاحظ أثر متروك, هذا السكار. The term fistula, which mean abnormal connection between two oral spaces. هنا بهذه الصورة لاحظنا abnormal connection between the oral cavity, تجويف الفم, and the skin, يسمى فستشولا. بس أي مكان, أي تجويف, يعني تجويفين يحدث abnormal connection يسمى فستشولا, مو يشترط بالأورال أو الفيس أو other part of the body. Also the hemorrhoid or piles, البواسير most common in your clinical practice also.
which is dilated varicose vein. توسع الوريد الموجود هناك يتوسع جدا. of anal canal at the anal orifice إلى فتحة المخرج فيؤدي إلى حدوث البواسير. The term ileitis means inflammation of the ileum. Also, the intestinal malabsorption syndrome and disorders called what? steatorrhea اللي هو الإسهال الدهني, resulting from faulty absorption of the fat-soluble vitamin, protein, carbohydrate, minerals and other. يحدث خلل بامتصاص الدهون والبروتين والكربوهيدرات يؤدي إلى copious excretion of fatty stool. يعني الستول يكون غزير بالدهون, copious غزير, إفرازات غزيرة of fatty stool. Also the intestinal obstruction. What mean by intestinal obstruction? We can see here this figure show the point of obstruction of intestine. يعني نلاحظ الصورة هاي المنطقة اللي تكون لونها بنفسجي مكان التضيق. mean obstruction of small intestine, تضيق للأمعاء الدقيقة. lead to abdominal distension, انتفاخ في البطن, cloaky pain, مغص قوي, nausea, vomiting, تقيؤ, constipation, قبض or diarrhea أو إسهال, and need surgical operation. أكيد الحل يكون بالتدخل الجراحي. Other organ is the livers and biliary system, الصفراوية, pancreas, البنكرياس and peritoneum. peritoneum عبارة عن غشاء يحيط ب organs of the abdomen. Origin of terms. The first one is the angio or angi, which mean vessel, ما علينا, and the term labro, which mean abdominal wall, جدار البطن. The term col or colio or color, which mean bile or gall, or while the term negro, which mean death or dead, when we can hear a necrotic tissue. نسمع دائما مصطلح necrotic tissue, necrotic cell, يعني خلايا ميتة, أنسجة ميتة. The cholecyst, which mean gallbladder, اللي هي بالاسمها المرارة. The pancreato, which mean the pancreas. Colidoco, which mean common bile duct. And peritoneo, which mean the peritoneum, the غشاء يحيط the organs of the abdomen. Peritoneal organs of جميع أجزاء البطن تحاط بهذا الغشاء. All the part of abdomen covered by peritoneum. While the term hepato or hepat, which mean a liver, and the spleen, طحال. While the term aistro, which mean jaundice, مهم جدا, jaundice, most common occur in a newborn, اليرقان. نلاحظ الصورة هنا بين وضع الطبيعي للفيس بدون أي اصفرار, بينما الجزء الآخر على اليمين الفيس, السكين of face, جلد وجه مائل للاصفرار. Also the sclera, بياض العين يكون أصفر. This sign of diagnostic term. The livers. Acute viral hepatitis, systemic inflammation of liver by virus. Acute viral hepatitis التهاب عام للكبد يحدث بواسطة الإصابة الفيروسية. While the chronic hepatitis, طبعا hepatitis كلش خطر, راح تسوون على كونتاكت بحياتكم العملية, لذلك بدون إجراء تحليل الفيرال سكرينينج ما يتدخل الجراح نهائيا, لأن معدي جدا هذا المرض. chronic hepatitis fatty في الليفر, يكون الليفر على دهون, زيادة إفرازات دهون. While the term hemochromatosis, which means excess iron absorption, زيادة امتصاص الأيرون, deposed in the liver والبنكرياس والكدني والadrenal and the heart, also in the heart, يعني بالقلب. Hepatic coma and cholemia syndrome, which mean characterized by a rapid or slow, hepatic coma and or cholemia, which is a syndrome characterized by rapid or slow disorientation, يعني بداية شلون عدم انتظام, and phlebic tremor, ارتجاف,
also abnormal behavior تصرفات غير اعتيادية. then lethargy مرحلة سبات and بالأخير يؤدي إلى كوما. Thank you very much for the listening.